This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see Preposition Part 5. You just write heading Preposition Part 5. Preposition Part 5. நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வரிசையில ப்ரிப்போசிஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். You just refer to preposition part 1 and 2 for all explanations about the prepositions. Okay? Shall we start? Okay. அங்கங்கே subheading கொடுப்பேன். சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து then we will write sentences. Okay? You see here, again I want to tell you one thing. If you are not able to write, don't worry. You just listen with concentration 2 times. That will do. That will lead to speaking also. Okay? So here, subheading address. Address. அப்ப அட்ரஸ் சொல்லும்போது எக்ஸாக்ட் நம்பர் கொடுப்போம்ல, at number 21. At number 21. 4th main road. Next, small towns and villages. Small towns and villages. At T Nagar, at Narayanapuram. Before the name of the hotel. Before the name of the hotel. Understand? அப்ப அட்ரஸ்ல நம்பர் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடி we have to use at ஏன்னா எக்ஸாக்ட் நம்பர். ஓகே, தென் ஸ்மால் நேம் ஆஃப் த டவுனா இருந்தா, நேம் ஆஃப் த வில்லேஜா இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி we have to use at. அப்புறம் நேம் ஆஃப் த ஹோட்டலா இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி we have to use at. ஒன் மோர் கேஸ், ஒரே சென்டென்ஸ்ல 2 பிளேஸ் வந்துட்டா பெரிய பிளேஸ்க்கு முன்னாடி இன்னும் அந்த 2வது பிளேஸ் தட் இஸ் பர்டிகுலரா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ், அதுலதான் நம்ம வசிக்கிறோம், தங்குறோம் எல்லாமே. அதுக்கு முன்னாடி we have to use at. சென்டென்ஸ்ல you can understand. Okay, shall we start? Okay. We reside at number 21 4th main road, Venkateshwara Nagar, Velachery. We reside at number 21 4th main road, Venkateshwara Nagar, Velachery. Okay, so address கொடுக்கும்போது நம்பருக்கு முன்னாடி we have to use at. அதாவது we reside அந்த மாதிரி நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணா அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுக்கடுத்து நேம் அட்ரஸ் கொடுத்தா அதுக்கு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணா we live, we reside, he resides அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா அப்ப அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி அட்டை கொடுக்க வேண்டி வரும். தென் ஸ்மால் டவுனுக்கு முன்னாடி, வில்லேஜுக்கு முன்னாடி நேமா இருந்தா ஓகே. தே ரிசைட் அட் அடையார். தே ரிசைட் அட் அடையார். அவங்க அடையார்ல வசிக்கிறாங்க. அப்ப இந்த கேஸ்ல அடையார் இஸ் a town. Before that we have to use at. Then he was born at Narayanapuram. He was born at Narayanapuram. Narayanapuram is a small village. Before that we have to use at. He was born at Narayanapuram. Then hotelக்கு name இருந்தா. Understand? My uncle has been staying at Ashaka Hotel in Egmore for the last 3 days. My uncle has been staying at Ashaka Hotel in Egmore for the last 3 days. என்னுடைய அங்கிள் லாஸ்ட் 3 டேஸா எக்மோர்ல உள்ள அசோகா ஹோட்டல்ல தங்கி கொண்டு இருக்கிறார். அப்ப இந்த கேஸ்ல நேம் ஆஃப் த ஹோட்டல் இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி we have to use at. Understand? They will stay at Woodlands Hotel. They will stay at Woodlands Hotel. They will stay at Woodlands Hotel whenever they come to Chennai. They will stay at Woodlands Hotel whenever they come to Chennai. எப்பப்ப சென்னைக்கு வராங்களோ அப்போலாம் அவங்க உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ல தங்குவாங்க. They will stay at Woodlands Hotel whenever they come to Chennai. Understand? Next, subheading house or flat. House or flat. இந்த கேஸ்லனா யார் வீட்டுல தங்குனீங்க, லாஸ்ட் நைட் எங்க தங்கின அப்படின்னு சொல்லி யாருடைய பிளாட் யாருடைய வீடுன்னு சொல்லும் போது we have to use at. House or flat போட்டு கீழே you please write. At my sister's house. At my friend's house. At my sister's house. At my friend's house. At my uncle's house. That is enough. You please start writing. அப்ப யாருடைய வீடுன்னு சொல்றது, இதுக்கு பேர் என்ன, யாருடைய வீடு யாருடைய பிளாட்ல தங்குனீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரி கேஸ்ல we have to use at. I stayed at my sister's house. I stayed at my sister's house last night.
I stayed at my sister's house last night. Last night என்னுடைய சிஸ்டருடைய வீட்டுல நான் தங்கினேன். அப்ப இந்த கேஸ்ல யாருடைய வீடுன்னு சொல்லும் போது என்னுடைய சிஸ்டருடைய வீடுன்னு சொல்லும் போது we have to use at before that. Then he stayed at his uncle's house. He stayed at his uncle's house last Sunday. He stayed at his uncle's house last Sunday. One more. My father stayed at his friend's flat the day before yesterday. My father stayed at his friend's flat the day before yesterday. என்னுடைய ஃபாதர் முந்தா நாள் அவருடைய ஃப்ரெண்டுடைய பிளாட்ல தங்கினார். My father stayed at his friend's flat the day before yesterday. Understand? Next subheading. We use at before the following. We use at before the following. At the railway station. At the railway station. At the airport. Understand? So airport railway station always we have to use at. Shall we start? Okay. Please come and meet me. Please come and meet me at the Ekmo railway station this evening. Please come and meet me at the Ekmo railway station this evening. Next evening, Ekmo railway station வந்து meet பண்ணுங்க. Please come and meet me at the Ekmo railway station this evening. Next. I have to be at the airport. I have to be at the airport by 6 o'clock to receive my uncle who is coming from Singapore. I have to be at the airport by 6 o'clock to receive my uncle who is coming from Singapore. சிங்கப்பூர்ல வர்ற என்னுடைய அங்கிளை ரிசீவ் பண்ண நான் ஏர்போர்ட்ல 6 o'clock ஆர் முன்னாடி இருக்கணும். சிங்கப்பூர்ல இருந்து வருகிற என்னுடைய அங்கிளை ரிசீவ் பண்ண 6 o'clock ஆர் முன்னாடி நான் ஏர்போர்ட்ல இருக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்ப ஐ ஹாவ் டு பி அட் த ஏர்போர்ட் பை 6 o'clock என்ன 6 o'clock ஆர் முன்னாடி தான் பை 6 o'clock. Okay. I have to be at the airport by 6 o'clock to receive my uncle who is coming from Singapore. Understand? Next. Our flight was delayed. Our flight was delayed. We had to wait at the Delhi airport for 2 hours. Our flight was delayed. We had to wait at the Delhi airport for 2 hours. என்னுடைய ஃபிளைட் தாமதமானது 2 hours டெல்லி ஏர்போர்ட் நாங்க வெயிட் பண்ண நேரிட்டது. Our flight was delayed. We had to wait at the Delhi airport for 2 hours. Next subheading. We use at in the following expression. We use at in the following expression. You see here, எப்பவுமே அரைவுன்னு சொல்லக்கூடிய வேர்புக்கு அடுத்து அட் யூஸ் பண்றாப்புல வரும், இன் யூஸ் பண்றாப்புல வரும். அரைவுக்கு அடுத்து அட் ஆர் இன் யூஸ் பண்றாப்புல வரும். இன்னு போட்டோம்னா அது ஒன்லி பிளேஸை குறிக்கும். அரவிந்த் சென்னை, அரவிந்த் மதுரை, அரவிந்த் திருச்சி, அரவிந்த் இந்தியா அந்த மாதிரி வரும். பட் நேம் ஆஃப் த பிளேஸை விட்டுட்டு ஏர்போர்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஹோட்டல், ஃபங்க்ஷன், கான்ஃபரன்ஸ், பார்ட்டி அந்த மாதிரி சொன்னோம்னா we have to use at. எதுக்கு பிறகு? அரைவுக்கு பிறகு. ஓகே, you please write below that. Arrive at the airport. Arrive at the railway station. Arrive at the hotel. Arrive at the function. Arrive at the party. Arrive at the conference. Okay? Shall I repeat them? Okay. We use at in the following expressions. Arrive at the airport. Arrive at the railway station. Arrive at the hotel. Arrive at the function. Arrive at the party. Arrive at the conference. Okay? Please start. What time did the chief guest arrive at the airport last evening? What time did the chief guest arrive at the airport last evening? Last evening, என்ன டயத்துக்கு சீஃப் கெஸ்ட் ஏர்போர்ட் வந்து சேர்ந்தார், ஏர்போர்ட்டை வந்தடைந்தார். What time did the chief guest arrive at the airport last evening? Next. What time did the director arrive at the hotel? What time did the director arrive at the hotel? என்ன டயத்துக்கு டைரக்டர் ஹோட்டலுக்கு வந்தாரு? What time did the director arrive at the hotel? Next. What time did he arrive at the party? What time did he arrive at the party? அவரு என்ன டயத்துக்கு பார்ட்டிக்கு வந்தாரு?
What time did he arrive at the party? Next. What time? What time did your uncle arrive at the Yakbo railway station yesterday morning? What time did your uncle arrive at the Yakbo railway station yesterday morning? Understand? You are able to understand? Okay. Then, when did you arrive at work this morning? When did you arrive at work this morning? இன்னைக்கு மார்னிங் என்ன டயத்துக்கு நீ வேலைக்கு வந்த? When did you arrive at work this morning? Next, subheading, person's ability. Person's ability. Below that, you please write good at maths, bad at physics, brilliant at crosswords. Good at maths, bad at physics, brilliant at crossroads. இந்த கேஸ்ல எபிலிட்டி வெளிப்படக்கூடியது, அது திறமை வெளிப்படக்கூடியதா இருக்கலாம், பேடா இருக்கலாம், என்னவா இருக்கலாம். அந்த கேஸ்ல அதுக்கு முன்னாடி we have to use at. For example, Kamala is bad at mathematics. Kamala is bad at mathematics. கமலா வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பேட், அவருடைய திறமை வெளிப்படுது. இந்த கேஸ்ல அவ பேட். நெக்ஸ்ட், ரவி இஸ் குட் அட் செஸ். ரவி இஸ் குட் அட் செஸ். நெக்ஸ்ட், இஸ் வெரி வீக். இஸ் வெரி வீக் அட் கெமிஸ்ட்ரி. இஸ் வெரி வீக் அட் கெமிஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட், he is good at tennis. He is good at tennis. Then, my grandfather is excellent at remembering names. My grandfather is excellent at remembering names. Then, she is brilliant. She is brilliant at crosswords. She is brilliant at crosswords. Okay? So, last one, சில கேஸ்ல ஷவுட் பண்ணுவாங்க, ஆச்சரியப்படுவாங்க, ஷாக் ஆயிடுவாங்க, அந்த மாதிரி கேஸ் வரும்ல. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ரைட் subheading. We use at in the following expressions. We use at in the following expressions. Surprise at, shocked at, surprise at, shocked at, astonished at, etc. போட்டுக்கணும், அது போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, surprised at, shocked at, astonished at. Okay, please write. Everybody was surprised at the news. Everybody was surprised at the news. நியூஸை பார்த்து ஒவ்வொருத்தரும் என்னாச்சு, சர்ப்ரைஸ் ஆனாங்க. Everybody was surprised at the news. இந்த கேஸ்ல நியூஸை பார்த்து அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். ஓகே, then I hope you were not shocked at what I said. இந்த கேஸ்ல பை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I hope you were not shocked at what I said. நான் நம்புறேன் நான் என்ன சொன்னனோ அதை பார்த்து நீங்க ஷாக் ஆகலைன்னு. I hope you were not shocked at what I said. Then, I was surprised at the way he behaved. I was surprised at the way he behaved. அவன் நடந்து கொண்ட வேயை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். I was surprised at the way he behaved. Last one. I was shocked. I was shocked at what I saw. I was shocked at what I saw. நான் என்ன பார்த்தனோ அதை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டேன். I was shocked at what I saw. I had never seen anything like that before. I had never seen anything like that before. இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி எதையும் நாம் பார்த்ததில்லை, எப்பவுமே பார்த்ததில்லை. I had never seen anything like that before. I was shocked at what I saw. I had never seen anything like that before. You see here? You see these sentences, okay? Kumaran left his school at 15. Kumaran left his school at 15 or at the age of 15. Understand? At the age of 15. அந்த மாதிரி சொல்லும் போது at the age of 15 சொல்லணும் or at 15 சொல்லணும். Kumaran left his school at 15 or at the age of 15. Next. The train was traveling at 120 miles an hour. The train was traveling at 120 miles an hour or at a speed of 120 miles an hour. The train was traveling at 120 miles
an hour or at a speed of 120 miles an hour. One more example. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius or at a temperature of 100 degrees Celsius or at a temperature of 100 degrees Celsius. Will I repeat them? Okay. Water boils at 100 degrees Celsius or at a temperature of 100 degrees Celsius. Is it clear? Have written correctly? So today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take yen. We are going to write a lot of sentences, okay, using yen, the preposition, okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.